નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રદેશ 24 ગુજરાતી. આપણી સાથે હું સચિન. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં સ્વાગત. સાંસ્કૃતિક ગૌરવ અને દરિયાઈ પરંપરાના જીવંત પ્રતીક INSV કૌંડિન્ય જહાજ ઓમાનના કાબૂસ બંદર પર પહોંચી ગયું છે. 18 દિવસના પ્રવાસ પછી ગુજરાતથી શરૂ થયેલી આ ઐતિહાસિક સફરનું અહીં સમાપન થયું છે. INSV કૌંડિન્ય માત્ર લાકડું કે દોરડાનું જહાજ નથી, પરંતુ 2000 વર્ષ જૂની ભારતીય ટેકનોલોજી અને દરિયાઈ કળાનો જીવંત પુરાવો છે. ત્યારે જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ. ભારત માત્ર જમીનની સભ્યતા નથી, ભારત એક મહાસાગરીય સંસ્કૃતિ છે. હજારો વર્ષ પહેલા જ્યારે વિશ્વના અનેક ખંડો એકબીજાથી અજાણ હતા, ત્યારે ભારતે સમુદ્રનો માર્ગ અપનાવ્યો. ગુજરાતના લોથલનું ડોકયાર્ડ, જે વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન ડોકયાર્ડમાંનું એક માનવામાં આવે છે, એ સાબિત કરે છે કે ભારતે વહેલી સદીમાં જ દરિયાઈ ઇજનેરી અને વેપાર કૌશલ્ય હાંસલ કર્યું છે. લોથલથી લઈને દ્વારકા, નુજરેસ અને ત્રમલિપ્તિ જેવા બંદરો ભારતના વૈશ્વિક વેપારના કેન્દ્ર હતા. અહીંથી મસાલા, કાપડ, હસ્તકલા, રત્નો અને વૈચારિક પ્રવાહો આફ્રિકા, અરેબિયા અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા સુધી પહોંચતા. ભારતીય નાવિકો માત્ર વેપારીઓ નહોતા, તેઓ સંસ્કૃતિના દૂત હતા. જ્યાં જ્યાં તેઓ ગયા ત્યાં ભાષા, ધર્મ, કલા અને જીવનશૈલીના બીજ વાવ્યા. INSV કૌંડિન્ય એ જ ઇતિહાસને ફરી એકવાર સમુદ્ર પર ઉતારવાનો પ્રયાસ છે. કૌંડિન્ય માત્ર એક ઓળખ નથી, તે ભારતના દરિયાઈ ઇતિહાસનું પ્રતીક છે. ઈસવીસનની પ્રથમ સદીના મહાન ભારતીય નાવિક કૌંડિન્ય હિન્દ મહાસાગર પાર કરીને મેકોંગ ડેલ્ટા પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે સ્થાનિક રાણી સોમા સાથે લગ્ન કર્યા અને ફુનાન રાજ્યની સ્થાપનામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આ ઘટના દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રસારનો મજબૂત પુરાવો છે. કંબોડિયા, વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા અને થાઇલેન્ડમાં આજે પણ જોવા મળતી ભારતીય પ્રભાવિત સંસ્કૃતિ પાછળ આવા નાવિકોનું યોગદાન છે. INSV કૌંડિન્ય એ જ માર્ગોને, એ જ પરંપરાને અને એ જ ગૌરવને ફરી જીવંત કરે છે. For the Sultanate of Oman, a nation shaped by the sea, this moment carries a special significance. Our peoples have long looked to the Indian Ocean not as boundary but as a bridge carrying commerce and ideas, culture and friendship across its waters. The monsoon winds that once guided traditional ships between our ports also carried a shared understanding that prosperity grows when we remain connected, open and cooperative. It is therefore especially meaningful that this project was announced in the joint vision for the future during the state visit of His Majesty Sultan Haytham bin Tariq to India in December 2023. That vision captured our common determination to elevate this India-Oman partnership, deepening cooperation, strengthening trust, and investing in initiatives that speak to our shared history while serving our shared future. And it is equally fitting that we gather to see off this voyage after the visit of the Prime Minister Shri Narendra Modi to the Sultanate of Oman in December 2025. A visit that reaffirmed at the highest level our commitment to a relationship built on mutual respect, strategic partnership, and close people-to-people ties. INSV કૌંડિન્ય આધુનિક જહાજ નથી, આ 5મી સદીનું જીવંત સ્વરૂપ છે. આ જહાજ સ્ટ્રીચ પ્લેન્ક ટેકનિકથી બનાવેલું છે, એવી પદ્ધતિ જેમાં એક પણ લોખંડની ખીલીનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવે. કેરળના પરંપરાગત શિપરાઇટ્સે લાકડાના પાટિયાઓને નારિયેળના રેસાથી બનેલા દોરડા વડે એકબીજા સાથે સીવી દીધા છે. આ દોરડાને કાયર કહેવામાં આવે છે. કુદરતી રેઝિન, કપાસ અને
તેલના ઉપયોગથી જહાજને વોટરપ્રૂફ બનાવાયું છે. આ પદ્ધતિથી બનેલું માળખું લવચીક હોય છે, જે મોજાના દબાણને શોષી લે છે અને તૂટતું નથી. પ્રાચીન સમયમાં ભારતીય નૌકાઓ ઊંડા દરિયામાં ટકી રહેતી હતી, તેનું આ જ રહસ્ય છે. જહાજની ઓળખ પર પ્રકાશ પાડતા સોનુવાલે કહ્યું, આ જહાજ અજંતા ગુફાઓમાં દર્શાવવામાં આવેલા 5મી સદીના જહાજમાંથી પ્રેરણા લે છે અને તેનું નામ મહાન નેવિગેટર કૌંડિન્યના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. આ જહાજ 29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરથી રવાના થયું હતું અને તેનું નેતૃત્વ કમાન્ડર વિકાસ શિયોરન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કમાન્ડર વાય હેમંતકુમાર, જે શરૂઆતથી જ આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, અભિયાનના અધિકારી ઇન્ચાર્જ તરીકે સેવા આપે છે. ક્રૂમાં 4 અધિકારીઓ અને 13 ખલાસીઓનો સમાવેશ થાય છે. आज़ाद भारत में पहली बार एक ऐसे सेलिंग वेसल का निर्माण हुआ है जिसमें कोई भी आधुनिक तकनीक नहीं अपनाई गई. दोस्तों, INSV कौंडिन्या, इंडियन नेवी सेलिंग वेसल कौंडिन्या, लकड़ी का बना जहाज है. इसमें केवल लकड़ी इस्तेमाल की गई है, नारियल के धागों की रस्सियां और नेचुरल रेजिन्स का प्रयोग किया गया है. तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? ये कहानी आज से हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब प्राचीन भारत में हमारे प्राचीन मेरीनर्स जो हैं हिंद महासागर को पार करके दुनिया के अनेक देशों में और समुदायों में जाके व्यापार करते थे. आज आपको समझ में आ जाएगा कि हिंद महासागर को हिंद महासागर क्यों कहा जाता है. और ज़रा सोचिए इस बात को, INSV कौंडिन्या जिसका निर्माण किया गया है लकड़ी और नारियल की रस्सियों के साथ, ऐसे जहाज बनते थे आज से हजारों साल पहले. कोई बिजली नहीं थी उस समय, कोई इंजीनियरिंग नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही नहीं था. तो अब आप सोचिए हमारे पूर्वज कितने कितने संकल्प और कितनी विधियों के साथ ऐसे जहाज़ों का निर्माण करते थे. और ये नहीं कि इस जहाज को थोड़ी दूर के लिए समुद्र में जाना है, हजारों मील पार करके गहरे महासागर को पार करके जाना है इस जहाज को. INSV Condinia is Indian Navy's pioneering stitched wooden sailing vessel that revives India's ancient shipbuilding and seafaring traditions. The vessel shall be flagged off today for her maiden oceanic voyage from Porbandar, Gujarat to Muscat, the capital of the Sultanate of Oman, symbolically retracing the historic maritime routes that connected ancient India with countries and communities across the Indian Ocean. When we think about it, we will now realize why the Indian Ocean is called the Indian Ocean. Shri Sanjeev Sanyal, economic advisor to the Honorable Prime Minister of India, inspired by a 5th century painting in the Ajanta caves and drawing upon traditional shipbuilding techniques. Shri Sanjeev Sanyal conceptualized this project as a tangible tribute to India's maritime legacy to stitch together history and modernity by resurrecting the stitched ship method, where wooden planks are sewn together using coir ropes and coconut fiber, sealed with natural resin, and engineering marvel practiced by Indian shipwrights for centuries together. Inspired by depictions of ancient Indian ships and constructed entirely using traditional stitched plank techniques, INSV Condinia represents a rare convergence of history, craftsmanship, and modern naval expertise. Unlike contemporary vessels, the wooden planks of INSV Condinia are stitched together using coconut coir ropes and sealed with natural resins, reflecting a shipbuilding tradition which was once prevalent all along India's coasts. The ancient technology enabled ancient Indian mariners to undertake long distance voyages to West Asia, Africa,
and Southeast Asia long before the advent of modern navigation and metallurgy. As part of India's efforts to rediscover and revive indigenous knowledge systems, this project came to life through an extraordinary collaboration between the Ministry of Culture, the Indian Navy, and Goa-based shipbuilders Messrs. Hodi Innovations. Built by traditional artisans under the guidance of Master Shipwright Sri Babu Shankaran and supported by extensive research, design and testing by the Indian Navy and academic institutions, the vessel is fully seaworthy now and capable of oceanic navigation. It is a matter of great pride and confidence for all that the Indian Navy oversaw the design, construction and technical validation of INSV Kaundinya. Every aspect of this vessel, from its hull geometry to its square cotton sails and steering oars, was based on historical iconography and meticulous research. When the ship was formally commissioned in May 2025 at the Karwar Naval Base, it became not just a preservation of heritage, but a living, sailing monument, using only wind and traditional navigation, retracing historic trade routes across the oceans. It is a great honor that I, as officer in charge of the Ocean Sailing Node, entrusted with the training of the crew and planning the voyage of INSV Kaundinya, stand before you on this historic day. For those of us directly involved, this moment marks culmination of a long journey of preparation, learning and responsibility. Ocean Sailing Node has over the years executed several blue water sailing expeditions, including circumnavigations, that tested endurance at sea and Navy's planning skill ashore. Yet I must state with humility that training of crew and planning the voyage of INSV Kaundinya has brought challenges unlike any we have faced before. Kaundinya is a traditionally stitched wooden vessel, built using natural material and ancient methods. Her structural behavior, rigging and response to sea are fundamentally different from contemporary sailboats. Her rigging is entirely traditional, rigging with natural fiber, wooden blocks and square sails requiring constant manual handling. Even the simplest evolution like hoisting, lowering, tacking, jibing demands time, teamwork and physical effort. Training the crew for such a vessel has therefore required careful balance. While the crew is experiencing this form of sailing for the first time, the open ocean permits no margin for error. The approach has been patient yet rigorous, ensuring that each sailor understands not only the procedures but the ship herself. Their preparation has included traditional seamanship, basic wood ship carpentry, coil rope work, handling wooden blocks, square ship evolution, manual sail hoisting and lowering in varying conditions, working aboard on traditional rigging with as much as 25 days and night at sea. A further challenge lies in the modern maritime environment. Centuries ago, when ships sailed, the seas were vast and largely uncluttered. Today, the Arabian Sea is one of the world's busiest maritime environment, with heavy commercial traffic, constrained sea lanes and complex traffic separation schemes. Planning this voyage has required integrating the ancient sailing techniques with modern navigational awareness, safety protocols and coordination while preserving the authenticity of the expedition. What gives me confidence is the crew. I know their strength, discipline and commitment. They have trained hard, adapted with maturity and embraced the demands of the ship. They understand the significance of attempting to sail a traditionally built Indian vessel across open ocean after centuries. Working without the comfort of conventional design rules or modern materials, they demonstrated that acute engineering thinking can coexist with traditional wisdom. This project has reaffirmed that ship design and shipbuilding are as much an art rooted in experience as they are a science governed by mathematics and calculations. Equally commendable is the contribution of the Indian Navy's sailing and seamanship experts, including officers and sailors
of the ocean sailing node, and renowned trainers such as Commander Dilip Donde, retired, and Commander Abhilash Tommy, retired, whose efforts and experience sharing have been pivotal in preparing the crew of Kaundinya for this occasion and for the challenges that follow. I'm sure that the sea legs gained by the crew under the guidance and watchful eyes of these outstanding seafarers will serve them well on this maiden voyage. As we await the flagging off of Insv Kaundinya, allow me to reflect a bit on the complex challenges faced in building and sailing a ship like this. As was brought out very eloquently by Captain Prashant Menon, the OIC of the Ocean Sailing Node, operating a traditionally stitched wooden vessel rigged with coir ropes, wooden pulleys and square sails, and powered entirely by wind, demands skills of a very different from those required to sail modern sailing vessels. Every evolution, whether hoisting or lowering her sails or altering course through tacking and jabbing as we call them, or balancing the ship against the forces of sea, the swell, the wind, all of this requires physical effort, smooth coordination and world-class training, along with a deep awareness of and sensitivity to the vessel's behavior and maneuvering characteristics. Our officers and sailors have trained extensively to understand their unique responses, limitations and capabilities. This voyage from Porbandar to Muscat will undoubtedly be an extreme test of skill, seamanship, professionalism, and more importantly, of mental and physical resilience. The fact that sailing such a vessel across the open seas is a feat not attempted for centuries in our country shows this voyage in special light, and I'm sure it is a challenge worthy of our finest mariners. Of course, ladies and gentlemen, this voyage is just not symbolic. It is of deep strategic and cultural significance to our nation as we aim to resurrect and revive ancient Indian maritime concepts and capabilities in all their forms. But why have we chosen Gujarat for the flag off ceremony? Well, the Indian Ocean has always been central to India's maritime identity, and few regions embody this heritage as powerfully as the coastal state of Gujarat. From the ancient dockyard of Lothal, one of the world's earliest maritime hubs, to thriving ports that linked India with West Asia, Africa and Europe, the shores of Gujarat have seen centuries of seafaring enterprise. To this day, hundreds of dhows from this coast venture into the deep seas, connecting not just peoples, goods and local economies, but also civilizations across the oceans. It is therefore fitting that Insv Kaundinya is being flagged off from Gujarat, where India's maritime story took shape and where the iconic National Maritime Heritage Complex will continue paying rich tribute to our seafaring legacy in the decades to come. By sailing the Kaundinya along an extremely historic route, we are not only retracing ancient pathways of trade, navigation and cultural exchange, but also reaffirming India's position as a natural maritime bridge across the Indian Ocean and a responsible maritime nation committed to peace, cooperation and shared prosperity. INSV કૌંડિન્યાની ડિઝાઇન અજંતા ગુફાઓના 5મી સદીના ચિત્રોમાં દેખાતા જહાજોથી પ્રેરિત છે. આ ચિત્રોમાં દર્શાવાયેલા સઢ, હલ અને રિંગિંગને આધારે જહાજનું વૈજ્ઞાનિક પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 19.6 મીટર લંબાઈ, 6.5 મીટર પહોળાઈ અને 3.33 મીટર ડ્રાફ્ટ ધરાવતું આ જહાજ લગભગ 15 ખલાસીઓને એકસાથે લઈ જઈ શકે છે. આ ડિઝાઇન માત્ર ઐતિહાસિક નથી, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ સચોટ છે. ભારતીય નૌકાદળે આ જહાજની IIT મદ્રાસ ખાતે હાઇડ્રોડાયનેમિક પરીક્ષણો કરાવ્યા છે, જેથી તેની સ્થિરતા, સંતુલન અને સલામતી પ્રમાણિત થઈ શકે. INSV કૌંડિન્ય ફક્ત નૌકાયન નથી કરતું, તે સંસ્કૃતિ વહન કરે છે. જહાજના સઢ પર કદમ વંશનું ગંડભેરુંડા, સિંહયાલી જેવા પ્રાચીન પ્રતીકો ચિતરાયેલા છે. આ પ્રતીકો પ્રાચીન ભારતીય સામ્રાજ્યોની શક્તિ, સુરક્ષા અને ગૌરવનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
જહાજના તૂટક પર લગાવવામાં આવેલા હડપ્પા શૈલીનો પથ્થરનો લંગર ભારતની હજારો વર્ષો જૂની દરિયાઈ ઓળખને જીવંત કરે છે. આ જહાજ જ્યાં જાય છે ત્યાં ભારતનો ઇતિહાસ સાથે જાય છે. INSV કોન્ડિન્યા જે ભારતથી ઓમાન તરફ જઈ રહ્યું છે અને આ જે આધુનિક નૌકાદળ જે જહાજોથી વિપરીત છે અને આ જે નૌકાદળ છે એ પ્યોર જે લાકડું છે લાકડામાંથી બન્યું છે અને અંદર જે દોરડાનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે આ દોરડા છે તે જે કહી શકાય કે આપણે જે નારિયેળ છે નારિયેળના પાંદડા છે પાંદડામાંથી જે રેસા નીકળે છે તેમાંથી બન્યા છે અને અત્યારે આપણી સાથે જે ક્રૂ મેમ્બર છે જે કેન્યાથી इंडिया थी ओमान जवाना है તેમની સાથે बातचीत કરીશું. सर आप यहाँ से जाने वाले हो ओमान, क्या प्रिपरेशन रहेगी? जो पूरी जो बोट है वो कैसे बनाई है? पूरी लकड़ी की है जैसे वो सबकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलेगी. ये बोट बिल्कुल लकड़ी से बनाया गया है, इसमें एक भी कील यूज नहीं किया गया है और ये कोई इंजन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, सिर्फ हवा से चलने वाला है और ये यहाँ से पोरबंदर से ओमान तक जाने की अभी आज का कास्टअप का टाइम है सर. जी सर, लेकिन ये जो बनाया है पूरा किस सदी के बेस पे, मतलब कौन से साल में यूज़ होता है, कौन से अपने जो सदी है उसमें होता था? ये तकरीबन 2000 साल पहले 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी के बीच में उस सदी में ऐसी जहाज़ें बनते थे जो सिर्फ स्टिचिंग से बनते थे. ताकि कोकोनट कॉयर, नारियल का कॉयर है, उसको बेक किया जाता है सॉल्ट वाटर और उससे उसको जोड़ा गया है लकड़ी को, इसीलिए इसको स्टिच शिप बोलते हैं. सर यहाँ से जो ये बोट ओमान जाएगी, मतलब ये अपने जो पहले पूर्वज है जो ये यूज़ करते थे बोट को, और इसमें जो चप्पे हैं वो किससे बने हो और स्पेशली जो ये लकड़ी है ये पूरी सीधी क्यों होती है? मतलब कोई आड़ी टेढ़ी जो कोई लगाते हैं, मतलब उनका कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पुराने ज़माने में आप जानते होंगे लंबी लकड़ियाँ लंबे पेड़ होते थे तो उन्हीं पेड़ों को यूज़ किया जाता था और उन्हीं को सीधा एक तरीके से लगाया गया. उनको टेढ़ा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उनको सेल करना है. आप ये देख रहे हो पाल जब ऊपर खुलता है तो उसी के साथ सेल होना है तो उसको सीधा ऊपर जाने की ज़रूरत है, इसलिए सीधी लकड़ी यूज़ होती है. सर इसमें कोई डायरेक्शन नेविगेशन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इंजन बेस है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इंजन के बिना है तो ये आपको डायरेक्शन मिलेगी कैसे? हवा और करंट से. तो इसमें इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पाल है, सेल जो हवा से चलता है. हवा और बाकी समुद्र में करंट्स होते हैं, पानी के प्रवाह होते हैं, उनको लेते हुए हम इसको एक तरीके से एक दिशा में जाएंगे प्लान कर. और सर ये जो नारियल की रस्सी है, जो नारियल के पत्ते हैं उसमें से बनती है, तो खास इसको ही क्यों यूज़ करते हैं? और कोई मतलब रस्सी है ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उस ज़माने में सिर्फ नारियल की रस्सियाँ या नारियल बहुत पैमाने में कोस्टल एरियाज में मिलते थे, तट पे मिलते थे, तो उन्हीं को यूज़ किया जाता था और उन्हीं से वो रस्सियाँ बनती थी. और ये सर लकड़ी है तो लकड़ी में जो मतलब पानी सुखा लेते हैं ये, ठीक है, पानी को कंज्यूम कर लेती है, लेकिन इससे पानी को कंजम्पशन नहीं मिलती. आप इसमें ऐसा क्या यूज़ किया है कि पानी लगने की वजह से भी इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो हमारे शिप साइड जहाज़ के साइड्स में हमने उसको फ़िश ऑयल लगाया है पूरी इसमें. उससे क्या होता है, एक तो पानी का जो कांटेक्ट होता है लकड़ी के साथ वो सही होता है, उससे लकड़ी फूलती नहीं है. दूसरा जो पानी पीती है, जो रस्सियों से स्टिच किया हुआ है, वो उसके लिए तो समुंदर का पानी चाहिए क्योंकि जब वो पानी पीती है समुंदर का वो और मजबूत हो जाती है, तो उस तरीके से वो बहुत अच्छा है. सर इसको जो बोट है INSV कौंडिल्या, तो इसको बनाया कहाँ पे है और इसके आर्किटेक्ट कौन थे और किस मतलब अजंता की जो गुफा है उसके इंस्पिरेशन से लिया है, तो इसमें क्या आपका कहना है? ये जहाज़ बनाया गोवा में है, लेकिन इसके जो आर्टिजन्स है, जो कारीगर है, वो सब केरला से है, जिनके पास वो नॉलेज है जो उनके परदादा दादा उनसे मिला हुआ है और बाय हैंड और बाय बोली से उनको सिखाया गया है, तो उन्होंने ये बोट बनाई है. તો તમે જોયું કે જે આ બોટ છે INSV કોન્ડિન્યા, તો આ જે બોટ છે એ એન્જિન વગરનું છે અને સાથે સાથે આ જે બોટ છે તે અત્યારે હાલમાં જે અમદાવાદનું જે પોરબંદર છે પોરબંદરના જે પોર્ટથી તે અત્યારે હાલમાં જઈ રહ્યું છે ઓમાન અને અહીંયાથી ફ્લેગ ઓફ થયા બાદ જે ઓમાન છે તે 20 થી 25 દિવસની અંદર પહોંચી જશે અને જે જૂની પરંપરાગત રીતે જે આ
બોટ છે તેને તૈયાર કરવામાં આવી છે. જે અજંતાની જે ગુફાઓ હતી તેમાંથી જે ઇન્સ્પિરેશન એટલે કે જે પોર્ટ્રેટ્સ હતું, જે ફોટો હતા, એના આધાર પર આ જે બનાવવામાં આવ્યું છે. અને હવે આ જે INSV કૌંડિન્ય છે તે અહીંથી જે પોરબંદરના જે પોર્ટ છે ત્યાંથી હવે ઓમાન ખાતે જવા માટે રવાના થઈ ગયું છે. 29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરથી INSV કૌંડિન્યની યાત્રા શરૂ થઈ. કોઈ એન્જિન નહીં, કોઈ આધુનિક નેવિગેશન સિસ્ટમ નહીં, માત્ર પવન, સઢ અને માનવીય કુશળતા. 18 દિવસ સુધી હિન્દ મહાસાગરની કઠિન પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે આ જહાજ સતત આગળ વધતું રહ્યું. ક્યારેક ઊંચી લહેરો, ક્યારેક તેજ પવન અને ક્યારેક સંપૂર્ણ શાંતિ. દરિયાએ દરેક સ્વરૂપ બતાવ્યું, પણ પ્રાચીન ટેકનિક અને આધુનિક તાલીમના સંયોજનથી INSV કૌંડિન્યએ આ સફર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી. 18 દિવસ બાદ INSV કૌંડિન્ય ઓમાનની રાજધાની મસ્કત પહોંચ્યું. પોર્ટ સુલતાન કાબૂસ ખાતે વોટર કેનન સલામી સાથે જહાજનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ભારતીય સમુદાય, ઓમાનના અધિકારીઓ અને નૌકાદળના પ્રતિનિધિઓએ આ ઐતિહાસિક ક્ષણને સાક્ષી બનાવી. કેન્દ્રીય બંદર, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલે આ ક્ષણને ગૌરવની ઐતિહાસિક ક્ષણ કરાવી. INSV કૌંડિન્ય તે લાકડા અને દોરડાનું જહાજ નથી, આ ભારતના દરિયાઈ વારસાની કાળાતીત શક્તિનું પ્રતીક છે. અત્યારે અમે પોરબંદરના જે પોર્ટ છે સરદાર પટેલ ત્યાં ઉપસ્થિત છે અને અત્યારે અમે એક એવા શિપની તમને ઇન્ફોર્મેશન આપશું કે જે સદીઓથી ભારતનો એક વારસો રહ્યો છે અને જે પરંપરાગત રીતે આ જે છે તે ઘણા સમય 5 સદી અગાઉ જે આ શિપ છે તેનો ઉપયોગ થતો હતો. આ જે શિપ છે તે અત્યાર સુધીમાં જે આધુનિક જે નૌકાદળ છે, જે જહાજો છે તેમનાથી એકદમ વિપરીત છે. અને આ INSV કૌંડિન્યમાં કોઈ એન્જિન નથી, કોઈ ધાતુ નથી, ના કોઈ સ્ટીલનો ખીલોનો જે યુઝ છે તે કરવામાં આવે છે. અને આ જે સંપૂર્ણપણે જે 1500 વર્ષથી જૂની આ જહાજ જે છે તેની નિર્માણ પદ્ધતિ પર આધાર રાખે છે. હવે એ પ્રશ્ન એવો થાય કે આ INS કૌંડિન્ય છે શું? તો એક આ જે જહાજ છે એ જહાજમાં જે લાકડા છે, ટાંકાવાળું જે છે, આ સ્ટિચિંગના આધારે જે છે બનાવવામાં આવ્યું છે. અને જે 5મી સદી દરમિયાન આ ભારતમાં ઉપયોગમાં લેવાતી જે તકનીકો હતી તેના ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. અને ડિઝાઇન મુખ્યત્વે જે અજંતાની જે ગુફાઓ છે જેમાં જે ચિત્રો પર દર્શાવવામાં આવી છે તે આ જે જહાજ છે ત્યાં જહાજ આધારિત છે તે ચિત્રો પરના, અને જે પ્રાચીન ગ્રંથો અને વિદેશી પ્રવાસીઓના વર્ણનો જે છે એના પર પામેલ છે. અને જે આ જહાજ છે તેને ટાંકા ગયેલું જે જહાજ છે તે કહેવામાં આવે છે. અને કારણ કે તેના લાકડાના જે પાટિયા લોખંડના ખીલાથી બાંધવાને બદલે જે નારિયેળના રેસા હોય છે એ દોરડાનો ઉપયોગ કરીને આ જે જહાજ છે તેને સીવવામાં આવ્યું છે. અને જે કુદરતી રેઝિન, કપાસ અને જે તેલ છે એ તેલના જે હળ જે છે સેલ તેનો ઉપયોગ કરવામાં, અને જે કહી શકાય કે આ જે જહાજ છે જેના ચપ્પા અને જે આની પર જે તેલનું કોટિંગ કરવામાં આવ્યું છે જેના કારણે જે લાકડું ફૂલે નહીં તે પ્રકારની જે તકેદારી રાખવામાં આવી છે. અને આ જે ભારતીય નૌકાદળનું જે આ INSV કૌંડિન્ય છે તે હવે ગુજરાતના પોરબંદરથી હવે જે ઓમાન છે ઓમાન સુધી જવા માટે જે રવાના થઈ જશે. અને અત્યારે હાલમાં આ જે જહાજ છે જે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જે 2025માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. અને હવે જે પોરબંદરના જહાજથી જે પોરબંદર છે, પોરબંદર ખાતેથી હવે આ જે જહાજ છે તે મસ્કટ જે ઓમાનમાં આવેલું છે ત્યાં જવા માટે રવાના થઈ ગયું છે. અને આ જે જહાજ શિપ છે તે અત્યારે પોરબંદરથી રવાના થશે અને જે 15 થી 20 દિવસનો જે સમયગાળો છે ત્યાં સુધી પહોંચશે. અને આ એક પરંપરાગત રીતે જે જૂની પરંપરાઓ છે તે પ્રમાણે આ જે છે એક પહેલ છે જે ભારતીય સરકારની. આ સફર ભારત અને ઓમાન વચ્ચેના 5000 વર્ષ જૂના દરિયાઈ અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત કરે છે. પ્રાચીન સમયમાં જે વેપાર માર્ગો પર મસાલા અને સંસ્કૃતિ વહેતી હતી, આજે એ જ માર્ગો પર મિત્રતા, સહયોગ અને ટકાઉ વિકાસની નવી દિશા ખુલતી જોવા મળે છે. ગ્રીન શિપિંગ કોરિડોર, દરિયાઈ વારસા સહયોગ અને ભવિષ્યના મેરીટાઈમ પ્રોજેક્ટ્સ ભારત ઓમાન સંબંધોને નવી ઊંચાઈ આપે છે.